We are live. All right, Ew. let me go and hit that music. Alrighty. Let's close this text. Here we go. Welcome all. This is Baby Moy representing ENT Hooligans, and this is podcast number 2 for the day. Bienvenidos todos y a todos bienvenidos. Yo soy su servidor Baby Moy y represento ENT Hooligans. Este es nuestro podcast número 2 de hoy día. Así que estamos trabajando overtime para ustedes. Working overtime just for you. Y en este momento me acompaña Cristal. This moment I am accompanied by Crystal. What's up, guys? Podcast number 2. Working on that overtime. That's right. Yep. Podcast number 2. Yep. Hold on a second. Let me just check how the podcast is doing real quick. All right. One moment. One moment. Could you say something? Of course. Before we get the festivities underway, don't be afraid. Ha ha ha. Please subscribe. Tell your friends to tell your friends to tell your friends. Don't forget to hit the bell and subscribe to all notifications. That way you'll know exactly what we're doing at ENT Hooligans. Don't forget, we are your entertainment hub for all. For who? For all. How are we doing on the podcast, sir? I'm listening right now. Mm-hmm. We coming in loud and clear? Making sure of that. Mm-hmm. Yep. Awesome. Coming in nice and clear. Good. Awesome. All right. Now let's bring the instrumental back. Yes. And let's focus on me now. There we go. All right. So I will let my colleague tell us what's on tap for today. Oh, and on another note, this will be in English and in Spanish. Sí, este podcast va a ser grabado en los dos idiomas, inglés y español. So, como les dije la semana pasada, estén pendientes, vamos a estar haciendo shows
más en los dos idiomas para que podamos traer más público y atraer a más personas que hablan los dos idiomas o que solo hablen uno. Like my colleague said last week, we will be bringing you more shows that are in the two languages, English and Spanish, so that way everyone can understand us. Exactly. So, with that said, folks, today's topic, as you can see on the title, como pueden ver en el título, nuestro tema de hoy vamos a examinar la existencia de dos personajes de la Biblia. Vamos a estudiar la existencia de Santanas y también vamos a estudiar el origen del AntiCristo. We are going to be studying two characters from the Bible, Satan and the origin of the AntiChrist. Así es. Y bueno, ¿con cuál empezamos primero? Which one do you want to start off with first? AntiChrist. Is it AntiChrist or AntiChrist? Doesn't matter. Bueno, ahí está. Hay un debut de cómo se dice en inglés, si es AntiChrist o AntiChrist. Si nos quieren dejar saber, por favor, escriban en el comment, en las partes de abajo del YouTube. Ahí van a ver donde pueden escribir su comentario y lo pueden mandar. Y bueno, a ver, nosotros vamos a responderles lo más breve posible. Pero déjenos saber, pongan las marcas de acento ahí para que sepamos. Please let us know in the comment section on this YouTube video if it's Antichrist or Antichrist, and we will respond to you. De cualquier forma es un ser bien maligno. Either way, he's a bad guy. Either way. He's a bad guy. Yes, either way. Yes. Yeah. He's a very, very bad guy. He's very evil. Yes. I'm trying to adjust my my ears here. All right, there you go. Sorry about that, folks. I know that could be distracting, but hey, I can't help it, right? Estoy tratando de ajustarme los auriculares. Ok, ahí vamos. La gorra de los Cowboys. Ahí vamos. Ok, perfecto. Check out what your Cowboys hat. Bueno, vamos a estudiar a ver quién es el anticristo, pero antes de todo, we're going to watch a video. So let me cue that video up. Let me look for this. I know I have it. All right. Aquí está. We found the video, folks. Let's watch this video. This is going to be in Spanish, but we're going to translate for you guys. Basically give you the long and short of the characteristics depicted in this video. Este video va a tocar el tema de cómo podemos nosotros reconocer el anticristo. Son cosas que yo también les podría dar saber, pero bueno, como queremos darles una experiencia tanto como audio y video, entonces para que se entretengan, vamos a ver esto. Adelante. Let's go. El nombre Anticristo en la teología se refiere a una figura que cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Jesús. El uso de la palabra anticristo solo aparece en las cartas del apóstol Juan, donde por un lado hace referencia a la manifestación prevista para el fin de los tiempos. Pero, ¿cuáles son las características del anticristo? ¿Cómo sabremos que ya está entre nosotros? Expediente Paranormal presenta 10 señales para reconocer al anticristo. Algunos teólogos dicen que podrían haber hasta 37 características del anticristo, sin embargo, vamos a analizar las 10 más obvias.
Should I do this while he goes, or Yeah, for the I think so. English-speaking audience? For the English-speaking audience, yes. So basically what this video is saying thus far is the Antichrist is basically mentioned in the books of John, and also that besides the 10 characteristics, there could also be 37 other characteristics that other theologians and scholars have uncovered, basically. So, back to the video. Número 1. Blasfemará contra Dios. En el Apocalipsis capítulo 13, versículo 6 dice: y abrió su boca contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, aquellos que habitan en el cielo. Muchos de los que son incrédulos blasfeman en contra de Dios. Esto incluye el uso en vano del nombre de Jesucristo, como está escrito en el Éxodo. Número 2. So before we get to number 2, the first characteristic we see here is blaspheming. Shouting out obscenities towards God, challenging His worth. And these are things that, well, not only are these subject to the Antichrist doing, but also these are things that everyone else does. Hence, the Bible talks about the spirit of the Antichrist and there being antichrists. But we're talking about the Antichrist. So, básicamente, el número 1, como escucharon, ¿verdad? El concepto de insultar a Dios, ¿me entienden? Decir semejanzas hacia Él, retardo. Son cosas que día a día vemos que no solamente es cuestión del anticristo, sino que es cuestión de nuestra comunidad en donde convivimos nosotros como seres humanos. No hay quien no, me imagino yo, ¿verdad?, quien no blasfema ante Dios. And I have no idea where my colleague went. Wow. I'm sorry. Wow, that just gave me chills. Okay, so basically, as he said, there are 37 characteristics, but there are 10 not most famous characteristics, but the main characteristics of the Antichrist. The first one is blasphemy. Everybody does it. Everybody does blasphemy, whether you mean to or not. And it basically gave us a chapter, a book, and a verse in the Bible, which is Apocalypse chapter 3, verse 6. Very good. Is that correct? Or Revelations. Correct, right? Oh, Revelation. Oh, I'm sorry. Okay. Revelations. Okay, so that's what that means. All right. Yeah. Got it. Okay. So, esto no solamente concuerda con el anticristo, como pueden ver, esto concuerda con nosotros, como les había dicho, y otra cosa también, mi gente. ¿Cómo les puedo expresar esto? Esto, como dice las escrituras, dice que habrán anticristos, o sea, gente que van a estar poseídas o que el espíritu del anticristo se va a encargar de ellos. Entonces la Biblia los da a conocer como anticristos, AntiChrists, ¿me entienden? Pero, bueno, aquí estamos hablando de el anticristo, ¿va? So let's go back to the video. I already explained that part to them. Okay. Shows how much she's listening. I am listening. Back to the video. I'm just trying to be on my toes. Back to the video. Afirmará que es Dios y que es objeto de culto. Una característica fuerte es que el anticristo tratará de ser adorado como Dios. Así lo escribió el apóstol Pablo. No se dejen engañar de ninguna manera, porque ese día no vendrá hasta que se produzca la rebelión y el hombre será condenado a la destrucción. So basically, he's going to come in the name of God. He's going to proclaim that he is God. He's going to speak wonders and
a lot of people are going to fall at his feet and they're going to adore him. Correct. I was just going to say all that. Una vez más, para los que hablan español, básicamente repetir lo que este video acaba de decir para la audiencia que nada más habla el English. Ok, vamos otra vez al video y espero que les esté gustando esta escena, ¿verdad? Hope you guys are enjoying this. El anticristo se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por él. De hecho, él mismo se proclamará Dios. Número 3. Se mostrará con milagrosos poderes. Pablo sabía que este hombre de pecado deslumbraría y engañaría a la humanidad, y justo por eso muchos lo van a adorar. Pablo escribió que la venida del anticristo será conformada con el funcionamiento de Satanás. Él usará todo tipo de pantallas de poder a través de señales y maravillas que sirven a la mentira y todas las formas en que la maldad engaña a los que se pierden. Dijo que la gente estará tan lejos de conocer a Jesucristo que no serán capaces de reconocer al Dios verdadero del falso. Wow. Wow. So Okay, this next so characteristic, go ahead, take it away. All right. Okay. So basically, what the next characteristic is that basically people will, miracles. He will proclaim that that Satan does all these types of miracles, and he will proclaim to show these people that he can do miracles and he will perform them. And basically, the people will be so far away from God that they will not be able to detect who is the true God and who is the Antichrist. And that is such a scary thought. Que pensar tan tenebroso lo que nos acaba de decir este punto, de que tan dormidos vamos a estar, de que van a ver ambos, cuales no van a saber diferenciar entre el Dios verdadero y el Dios falso. O sea, that is a very scary thought. Tenemos que tener nuestros ojos físicos, tanto como nuestros ojos espirituales, abiertos, mi gente. We need to keep our eyes open both spiritually and physically. That's right. As Christians. Así mismo. Wow. Vamos That's a scary thought. Este video se pone... Wow. ¿Qué revelaciones? What revelations? Estos poderes también se mencionan en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, como realizará grandes señales, de manera que hará descender fuego del cielo a la tierra, a la vista de la gente. Revelations 13:13. You can find more on this. Read up on it, folks. Yes, please do. El anticristo tratará de llamar la gloria a sí mismo con milagros. Número 4. El anticristo revive. Al igual que Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó, el anticristo va a recuperarse de lo que se consideraba una herida mortal. Después de esto le ordenará a la humanidad que se hagan una imagen en honor a la herida que dejará una espada. Mucha gente lo adorará al ver que se cura de esta herida mortal. Número 5. Oh boy. Wow. Oh, okay, so the fourth characteristic is reviving, basically rising from the dead just like Christ did. And the people will be making a statue or an image of the Antichrist. He will receive a wound to his head, which appears to be with a sword. And just like Christ, he will resurrect on day number 3. Yes. You can also read about this account on a book. It's a fictional slash, could we call it fictional? Based that it's a depiction of what's going to happen. The characters in it are fictionalized? What do you call that? I don't know. What do you call it when a book is based on truth, but it's based on truth, but it's characters? fictional characters? I
don't know. I'll do research on that. But this can be found in the book called Left Behind. Yep. Hay un libro que se llama Left Behind. Y ahí es un libro básicamente... es una historia. No se basa en personajes de la Biblia, sino que son personajes ficticios. Pero se basa en los eventos que van a suceder, que van a acontecer en nuestro futuro. Habla del anticristo, se da esta escena que estamos viendo cuando él revive, al igual que Jesucristo, y muchas cosas más. Es un libro bien interesante, te pone a pensar, es espantoso a la vez, y bueno, muchas emociones. ¿Para qué? Yo escuché la versión dramatizada porque eso de leer libros o escuchar libros en audio, que nada más es una persona leyendo y bla, 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 como que no, ¿verdad? Eso a mí me aburre. Y bueno, escucharlo en forma dramatizada es como ver una película, nada más que en vez de usar los ojos, estás usando el oído. He read the dramatized version of the book. Oh, he didn't read it. He listened to the book Left Behind. Because apparently he gets bored with just someone reading the book, which is a matter of opinion because I read Audible books and I love them. Anyway, I digress. I also listened to the dramatized version of Left Behind, and I also read it, and I prefer the dramatized version better, but that's just my opinion. All right. So, yes. Let's go on with the video, yes? Let's go back to the video, yes. All right, let's do this. Las reglas del anticristo serán las leyes supremas. El anticristo, imitando de nuevo la soberanía de Jesús, gobernará durante 42 meses sobre la tierra. Por 3 años y medio que se le dará autoridad para actuar o literalmente para hacer la guerra. De hecho, el anticristo se le dará autoridad sobre toda una tribu, pueblo, lengua y nación. Número 6. Go ahead. That's just scary. So, for 3.5 years, there will be war. And what was that for 42 months? That's how long his first govern will last before he gets assassinated. Thank you. Okay, thank you. And he will be able to speak any language. And he will carry forth with the same sovereignty as Jesus. As Jesus, yes. Shall we go on? Scary Number 6? Thought. Yes. Yes. Number 6, folks. El anticristo controlará la economía mundial. Quien quiera que gobierne los bienes del mundo, gobernará el mundo mismo. Este hombre obligará a todas las personas, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a que se pongan una marca en la mano derecha o en la frente, y quien no la tenga no podrá comprar ni vender nada, incluso comida. Esta marca será llamada la marca de la bestia. Cuando la gente comience a tener hambre, harán cualquier cosa, incluso someterse a un gobierno impío. Y así es como todos portarán la marca. Número 7. Wow. That's a scary thought. Wow. You want to translate that? The sixth characteristic is he will govern the entire world, and if you want to buy anything, groceries, electronics, anything whatsoever, you have to have what is called the mark of the beast, either on your right arm or hand, or on your forehead. If you do not have this mark, you will not be able to partake in buying or selling things. And no one is excluded from this. Rich, and no poor, one is excluded. Male, Rich, female, poor, child, enslaved, free, nobody. It applies to all. Let's go on. Mm-hmm. El anticristo profanará el templo de Dios.
En el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 31, mencionan esta abominación desoladora. Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario. El anticristo invadirá la iglesia cuando las personas se sientan seguras y va a apoderarse de ellas. A continuación, un ejército será derrotado ante él junto con un príncipe. Y cuando las provincias más ricas se sientan seguras, las invadirá y distribuirá el botín y la riqueza entre sus seguidores. Después hará un acuerdo y prometerá la paz, pero luego romperá la promesa. Número 8. Boy, oh boy. Wow, he is a liar, isn't he? Abomination. Oh, jeez. Explain this one. Wow. So before she starts explaining, let me just cover this point. There will be a temple that's going to be rebuilt, in which he's going to lead the Jews to believe that, they're going to go back to the days of old, sacrifices and all that, which they used to do back in biblical days. So, básicamente, va a haber un templo en cual va a ser construido, en cuales los judíos van a pensar, podemos volver a lo que antes éramos en los días de la Biblia, que hacíamos sacrificios, los corderos, que esto, que el otro, ¿verdad? Pero es totalmente falso. El anticristo va a romper esta cadena. So, as he was saying, there will be a temple that will be erected for him, and when everyone feels secure, that's when he will promote peace, but then he will not promote peace anymore. So basically, he will lie. He'll say, I'm for peace, and then later on, he will change his mind and say, I'm not for peace, I'm going to destroy everything. That's a Christian. Why? Because I can. Yep. Yes. Should we move on? Mm-hmm. Intentará la destrucción de Israel. Satanás y todos aquellos bajo su gobierno entrarán a Jerusalén y muchos países caerán. Al principio se comprometerá a ayudar a ser el salvador de esta sagrada tierra, pero de la misma manera romperá un tratado y tratará de destruir todo a su paso. Número 9. Before we get to number 9. The destruction of Israel. Or so he will attempt to. Yes. He will attempt to destroy Israel, of which obviously he won't be able to, of course. But very scary time for converted Jews. And even for Jews, period, during this time. Oh, yeah. Yep. Wow, that's very scary. Let's go on. Causará que los ejércitos de la tierra luchen contra Cristo. El anticristo tomará una decisión poco inteligente, la cual mostrará su enorme orgullo diabólico. Ya con todo el poder sobre la tierra, formará ejércitos dotados de fuerza superior para intentar destruir al mismísimo Dios. Número 10. Look at that. His arrogance knows no end. He will attempt to destroy Christ himself with his armies. Yep. He knows no limits. There's no limits to his evil. And the key word is he will attempt to destroy, but he will not be able to. Now let's move on to the last point here. Dirá que es Dios todopoderoso. Esa será la última decisión que el anticristo hará, y va a ser una fatal para él, pues será arrojado vivo dentro de un lago de fuego donde no podrá engañar más a las naciones. Este será el final de aquel que buscará e intentará derrocar a Cristo. Te recomiendo La verdadera identidad del anticristo y la capilla para realizar exorcismos en Querétaro. Take over. Wow. Okay, so the last characteristic is he will finally admit there is God. There is a God. And he will be thrown into the lake of fire, never more to be seen again.
And that will be the last act that he will do as Antichrist. Yeah. I'm sorry, as the Antichrist. Se va a proclamar ser el Cristo. Bueno, ya que vieron ese video, otra vez me gustaría saber lo que ustedes piensan de ese mini documental, se le podría decir. Déjennos saber en los comentarios. Pero con eso dicho, la pregunta es esta. ¿Conocemos o sabemos de alguien que tenga una o más de estas características? Y no es que le esté llamando anticristo a su vecino, a su familiar, a su amigo, pero les pregunto esto para que seamos conscientes de nuestras acciones, y tampoco estoy pidiendo que seamos perfectos porque no lo somos. Pero ¿cuántos de nosotros involuntariamente o voluntariamente, mejor dicho, ¿verdad? Cometemos o decimos cosas que quizás no debemos. Leave us comments below and tell us what you think of this mini docu-series. And with that said, the question is, who do you know that have characteristics of the Antichrist? We're not saying that it could be your neighbors or your family or anybody like that. Who do you know that voluntary or involuntary does things that are Antichrist-like? Right, and I'm not saying we all to do the it. point. I'm sorry. Go ahead. No, it's fine. We all do it to some extent. Right. Todo el mundo pecamos. Todos nosotros pecamos, pero not meaning to. Right. Pero hay de aquellos que adoramos el pecado, que sabemos que estamos pecando y lo hacemos día a día, diario a diario, ¿verdad? Y conscientemente sabemos que estamos haciendo mal. También admitimos que estamos haciendo mal, pero seguimos haciendo mal sin que la conciencia nos golpee en el pecho. We know that we do wrong. You know, you can be either one of those people that, okay, I know I've done wrong and I'll admit to it, but I will continue to do wrong because I want to and it feels good, even though consciously or subconsciously, I should say, we feel bad subconsciously, but we just don't care. Or we could be of the mindset of, I really didn't mean to do that. And we can repent. But we have to actually mean it and do our best not to do it again. That's right. Hay ambos que pecamos. Bueno, todos pecamos, pero estoy hablando de los que lo hacen voluntariamente, ¿verdad? Y no vas a conseguir ningún perdón de esa persona. Esa persona no es capaz de venir y decirte, mira hermano, mira hermana, discúlpame por lo que yo te hice, ¿verdad? Sin embargo, existen aquellos que realmente te hacen algo, te hacen sentir mal, pero no fue su intención, y tienen el corazón de llegar a esa voz y decirte, hey, perdóname por lo que yo te he hecho. ¿Me entiendes? Yo me siento mal por mis acciones, por cosas que yo dije, por cómo yo te hice sentir, y etcétera. Pero como dijo Cristal, hay de aquellos que voluntariamente hacen mal y nada, la conciencia no les pega, no les entra ningún grano de bien, por más que uno los aconseje o por más que uno trate. Ellos siguen su camino, un camino de maldad, donde hacen maldad y disfrutan las maldades, disfrutan las cosas que no están bien ante los ojos de Dios. Aunque todos hacemos cosas que no son placenteras ante los ojos de Él, hay una diferencia en los que lo hacemos voluntariamente versus involuntariamente, mi gente. There's a difference between the people who actually
do bad things because they can do it and because they just don't care, versus people who do care and want to do good things and do their best to do good things and to serve God. That's it. So, yo tengo una pregunta, Cristal. Mm-hmm. ¿Cuál de estas características son, dirías que es más espantosa? The question he asked me was which characteristic, let me see if I'm translating this right. Do I feel is... I'm sorry, I don't understand what you mean. Which characteristic do you find more frightening? Okay, all right. There's two of them that I find frightening. Okay, three. Hay tres. Maybe four. I don't know. Tal vez cuatro. Well, I have one. Okay. Which to me is the more frightening of them all. Yo tengo una que para mi punto de ver es el más espeluznante, el más espantoso, el más tenebroso de todos. Oh, the most frightening characteristic? Yes. Building the temple and proclaiming that the Antichrist is all about peace and he's not. El construir del templo y proclamar de que él es el Salvador cuando en realidad no lo es. And Why is that the more. most frightening? ¿Por qué es el más tenebroso para ella? Because I don't understand how somebody can believe that someone other than God, Christ, can create peace. Porque no está al alcance de su pensar imaginar de que como alguien pueda venir y proclamar hacia la paz mundial o ser una persona de piedad, ¿verdad? Para mi punto de ver, lo más espantoso es el hecho de que ambos no van a saber diferenciar entre el Dios verdadero y el Dios falso, el Cristo verdadero y el Cristo falso. The characteristic for my colleague is the difference between Christ and the Antichrist, how people will not be able to differentiate between the two. Yes. And I said I had one more. Okay, tiene una más mi gente ella. So, go ahead. And that one more is the mark of the beast. La marca de la that bestia, scares me. 666. Yeah, that scares me. Because unfortunately there are going to be people who will get that, who say they believe in Christ and they don't. Van a haber ambos que se van a inyectar o qué sé yo cómo van a aplicar esa marca, que van a decir que creen en Dios, pero lo que están haciendo es condenándose hacia el infierno. Esa va a ser una época, mis hermanos y hermanas, en donde la decisión va a ser o estás con el bien o estás con el mal. No hay entre medio. No va a haber una oportunidad donde podemos decir, oh, lo voy a poner en espera. No van a haber oportunidad de decir, oh, lo voy a pensar. Es más, en este instante se podría decir que tenemos la oportunidad de poder decir, lo voy a poner en espera. Podemos tomar ese riesgo. ¿Qué tal que todo esto comience mañana? ¿Qué tal que todo esto comience en los próximos 5 minutos?
Then what? What if this happens in 5 minutes? What if this happens tomorrow? You can't put this off. This whole, mark of the beast. Oh, I'll think about it. Or I'll get it and then I can have it lasered off like a tattoo. It doesn't work that way, folks. And there's no in between. You're either for God or you're against God. Yep. God gave you time. He knocked. Will you answer? In this day and age, we have the luxury to say, give me time, but then again, do we? Yep. Because we never know when these things are gonna occur. We never know. We don't. We don't know when the 7-year tribulation is gonna begin. Right. For all we know, it could happen right now. Yes. So stay saddled on that horse. Yes. And saddle. Tighten up. Don't lose grip. Don't lose faith. No pierdan fe, mi gente. Porque a través de todo esto hay esperanza. Y la esperanza es la vida eterna que Dios nos promete. Que Jesucristo nos promete. There's hope. And the hope is that it's eternal. God gave us eternal life. And we've read the back of the book, folks. It's beautiful. Hemos leído lo que el libro de Apocalipsis o Revelaciones, como ambos lo conocen, y vemos en qué termina todo esto. Termina en victoria, termina en el paraíso, termina en vida eterna, termina en que vamos a revivir los que hayan muerto creyendo en Jesucristo. Van a haber reuniones, va a haber felicidad, ya no va a existir la tristeza, el llanto lo van a secar. Y no existirá el mal. There's not going to be any more evil in the world. It's going to be absolutely beautiful. We just need to get there. That's so, it. You want to move on to Satan? Ooh, yeah. Okay. Vamos a hablar de ahora el que va a estar encargado, el big boss del AntiCristo. Es el ser más maligno que ha existido en la época de todos los siglos. Es alguien arrogante, es alguien que se cree Dios, es alguien que ha querido obtener el poder, es alguien que trabaja manipulando las mentes de nuestros seres queridos, nuestros hermanos, hermanas, amistades. Usted, yo. Es un ser que trabaja no con la verdad, pero la mentira, y es un ser que funciona no con milagros, sino que él busca a engañarte, ¿verdad? I know that's a mouthful, but go ahead. Satan is basically a liar, a thief. He loves to cause misery for people. He loves to be evil. And he'll take you, he'll take me, he'll take our brothers and sisters and make them doubt their faith. I know you didn't say that in Spanish, but that's something that I just thought of. Bueno, ella improvisó lo que Sorry. Ella improvisó lo que yo dije, pero fue un punto muy válido en cual Santanas va a ser encargado, o es encargado, ¿verdad? Porque ella lo hace, de que nosotros dudemos de nuestra fe en Dios. Y qué bien que ella mencionó esto, porque les quiero dejar saber una historia.
Oh, You we could- have a you could we have a translate story. We have a story about faith. Basically, is Bueno, what no he es una said. historia de And fe, sino que es una historia de cómo I'm tan sorry. real es Santanas y cómo él funciona para destruir, eh, bueno, cualquier cosa. It's not a story about faith. It's about how real Satan is and how he can destroy people or things. So, cuando nosotros empezamos este proyecto de YouTube en ENT Hooligans, bueno, uno brega con gente, ¿verdad? Uno convive con diferentes personajes, pero ese no es el punto, sino que quiero ponerle eso en la mesa como para pintar una foto, ¿verdad? So, porque de cierta forma esto como que va con la historia, con lo que les quiero dejar saber. So, como saben, nosotros ahora somos 3 y fue porque queríamos mejorar el producto que les estábamos dando anteriormente. Y entonces a mí se me ocurrió la idea, porque como nuestros videos decían audio only, o sea, nada más audio, sino que no había nada visual cual ustedes podían ver en sus pantallas. Entonces yo quería darles una experiencia al cual podían disfrutar algo, cual podían escuchar y ver. He basically wanted to give you guys, the listeners, because at first when we started YouTube, we had what was called audio only. He wanted to give you guys, our fans, the listeners, an experience which had audio and video. Correct. Bueno, se presenta esto en el escenario, right? So here we go. Empezamos nuestra nueva aventura hace como 3 semanas, ¿verdad? Ya que tenemos 3 semanas de consistentemente traerles entretenimiento, informativos, de deportes, cosas de la vida, qué sé yo, right? Y entonces, entre lo que íbamos, el transcurso de ENT Hooligans, como vuelvo y les repito, yo dije, vamos a crear algo para todos, para que puedan escuchar, para que puedan ver. So, aprendí cómo usar lo que ambos le llaman facecam para captar mi imagen en la cámara mientras que estoy haciendo videos, pero también estuve aprendiendo cómo captar lo que estoy viendo a través de mi computadora. Así que ustedes pueden ver mi rostro aquí en la cámara, y si hago un switch pueden ver eso, es donde estoy tocando la música. Y si toco un video también lo pueden ver en esa misma carpeta, right? So, todo esto para decirles de que cuando intentábamos, como la semana pasada, cuando intentábamos hacer programas acerca de las cosas de Dios, salía el audio, pero no salía la imagen. Pero salía la imagen y el audio en programas como Sports Vista y Crime Syndicate. Whoa, what? Yes. Can you repeat that? Go ahead, just translate it. Okay, so basically, my colleague learned how to switch from Facecam to video to music all on the computer, so that way you guys can get a better experience of ENT Hooligans. Whenever we would do a video about God, Christ, any type of,
thing like that, there would be problems. The audio would come out, but there would be no picture. No, The picture would come out. all you would see were letters on the screen or links of whatever or windows, but my image or the video would not appear. Or sometimes the video from my VLC player would prompt up, but not my face, which is the experience I want to give you guys. I want to show you guys, if I have a video to play, you guys could watch that on your screen so you could watch with me. And also you could see my face afterwards when I toggle the screen to that window. That way you guys can see me as I'm speaking to you. Right. But Wow, whenever we and would that do just- Christian-related videos, the image was nowhere to be found. But when we would do Crime Syndicate or Sports Vista, everything would work as it was supposed to. Which Right. is partially, and I'm not going to lie, I told Crystal, hey, you know what, I feel like doing a podcast because today the video didn't come out. Really? Yes, straight up. But the audio is there, folks. But The first podcast we did. yes, the first one we did today. But Wow. now, And you that know, was on forgiveness. yes. Oh my gosh. Yes. So this really inspired me and said, you know what? Satan is so real. You know, esto me inspiró a reconocer. Bueno, yo ya lo sabía, ¿verdad? Pero cuál tan poderoso a través de magia, ¿verdad? A través de sus trampas, sus trucos. Qué tan poderoso también es el mal. Cosa que nos quería impedir a darles a ustedes una experiencia mejor cuando se trata de videos cristianos, videos que hablan sobre cosas religiosas, cosas de Dios. Y bueno, estoy captando aquí en la pantalla y todo está saliendo bien por este momento. Ojalá que cuando revise el video, que salga el video tal como está saliendo en esta grabación, ¿verdad? Now, wait a minute. I have something else to tell you along those lines. So we do these podcasts on a server, and sometimes on different, I guess, ends of people's internet connection, sometimes the audio works and sometimes it doesn't. Whenever we're doing Crime Syndicate and Sports Vista, the audio works perfect on my end. I have no trouble hearing you. But right now, it sounds like somebody's stuttering. Wow. And it always happens when we do Christian-related videos. Okay, but did you hear what I said this time? Yeah, this time it's working fine. Just for the moment. But who knows? I mean, afterward. But it just goes to Lord. show you how real Satan is. I mean, you know he's real. Yeah, But- sabemos que él existe, pero no nos aferramos, ¿verdad? Como dijimos en el podcast anterior, para los que entienden inglés, pero le voy a explicar básicamente a los oyentes que nada más hablan el español. Dije yo que para creer en Dios hay que creer en Santanas también, pero la diferencia en cuál ponemos nuestra fe, ¿verdad? Podemos creer en los dos porque debemos creer en los dos. Hay que creer en el bien para creer en el mal y viceversa. No hay que creer en uno y desamparar al otro. No, eso no trabaja así. Hay que tener reconocimiento de que existen dos caras en esa moneda. Right, people? So, es todo en cuál decidimos seguir. O seguimos el bien o seguimos el mal. O seguimos a Dios o seguimos a Santanas o seguimos a Cristo o el anti. Okay, so basically we were doing a podcast today and he said, who do you believe in? Who do you, not believe in, I'm sorry. Who do you put your faith in? God or Satan? It's that simple. Are you going to continue? Are you going to do good in this world, or are you going to do bad in this world? Who do you have your faith in? Do you worship other idols, or do you worship God?
You know, ahora que estamos en el tema de Santanas y cómo él ha tratado de influir este programa. Yes. How dare you? What'd you say? How dare you? Oh, thanks. It broke up again. We're gonna play a video. A Okay. video. All right. Vamos a tocar un video de cómo, bueno, se trata de cómo él trata de influir en los niños también. Sorry. How Satan influences children is what this Or video is tries about. to. Or tries to influence children. So, esto está en inglés, pero lo voy a traducir en español cuando termine de tocar el video. So, adelante video, por favor. This video is in English, so he will translate in Spanish once the video is done. This week we told you about the Satanic Temple pushing for after-school Satan clubs for kids. Now an attorney for Child Evangelism Fellowship is fighting back, defending school districts from the effort. Liberty Council Chairman Matt Staver is calling the Satanic Temple's goal disruptive rather than educational, and parents aren't happy about the proposal either. We have enough problems in the world to encourage the kids to actually take on this kind of attitude and demeanor. Is just absolutely not acceptable. Satan, his thing is evil, and evil is the absence of good and love, and we're trying to encourage goodness and love in our children, especially at Still Elementary and other schools in this area. Staver says Liberty Council will defend districts from possible legal action. He adds that parental permission is required for children to participate in after-school clubs, and he doubts that many parents would let their children join Satan clubs. My gosh! What? Dios mío. After school? Satan clubs? So, básicamente, se están llevando a cabo unos proyectos escolares que se basan en actividades y rituales satánicas para sus niños. Ustedes saben que aquí en los Estados Unidos se acostumbra a que los niños participen en actividades después de que terminan su horario escolar. Después de ese horario, ellos participan en deportes, ajedrez, cosas de ese tipo, ¿me entienden? Van a visitar museos si son parte del club de ciencias, ¿verdad? Pero, como aprendimos en este video, como acabamos de aprender, se están llevando en este momento, quieren imponer actividades satánicas para sus niños. ¡Qué extremo! Wow. ¡Qué extremo! ¡Qué pena! Realmente. Y qué triste. En vez de acercarnos a las cosas de Dios, vienen y dicen, vamos a erradicar las Biblias. No va a existir el orar. No puedes mencionar tu fe o el nombre de Dios en una escuela pública. Pero bien que le dicen amén a estos rituales que nada de bien, nada de bueno, nada de valor, nada de verdad contienen. Wow. Qué triste. That is so sad. So, when you go to school, you can't mention your faith. You can't do any of that. But yet, they're so quick to let people, not people, but
encourage the kids to worship Satan. And it's weird that you say that, because tomorrow is National Prayer Day for schools. Wow. Where schools will go to the flagpoles and pray before school starts. Wow. Qué cosa, ¿verdad? Que este video, que este programa lo estamos haciendo en este momento, cuando mañana es un día nacional en cual en las escuelas se dicen que los alumnos puedan orar antes de empezar su horario escolar. Wow. Y wow, necesitan mucha oración realmente. Realmente cuando uno examina este género, este mundo, cómo va girando y cómo se está destruyendo, las creencias cómo se van devaluando, la fe cómo se va desgastando. Queremos imponer leyes humanas, somos ligeros, no lo pensamos dos veces cuando nos dicen creen el mal, pero pensamos dos veces cuando nos invitan a ir a una iglesia. No lo pensamos dos veces cuando nos dicen que participemos en algo violento, pero lo pensamos dos veces cuando nos dicen, hey, ¿quieres ver una película cristiana conmigo? No pensamos dos veces en escuchar algo que no mencione a Dios o Cristo, pero pensamos dos veces cuando nos dicen escuchemos música cristiana, aunque sea escuchar una conmigo, solo una. Pero ponemos un pretexto. Siempre hay un pero esto, pero lo otro y lo otro y lo otro. Ponemos en time out a Dios. We don't think twice when we're asked to do something violent, but we think twice when we ask to glorify God. We don't think twice when we're listening to something musical that's of the world, but yet we think twice when a friend asks us, hey, listen to this Christian artist or this Christian song with me. We don't think twice about going to see some movie that just came out that's violent or has shootings or things like that. But we do think twice when somebody asks us to watch a Christian movie. Satan is real, guys. We always come up with some excuse. Oh, I can't do it. Oh, tomorrow. Or, oh, I don't want to watch that. Or I don't want to listen to that. That's boring. Yeah. Glorifying God is boring? Since when? Glorificando a Dios es aburrimiento. Ay, yo no quiero estar haciendo eso. ¿Para qué? Pero bien que saltamos, brincamos, corremos. Bien que nos inspiramos cuando nos dicen hacer otras cosas. Y no estoy diciendo que divertirse en otras cosas es malo. No estoy diciendo eso. Pero ¿por qué siempre ponemos a Dios? We put him in a box. Lo guardamos en una cajita. Ay, más tarde. We put God in a box, guys. We can't be doing that. Because he never put us in a box. Yeah. Él jamás va a sentir pena a representarnos. Nunca se va a avergonzar a decir, hey, este es mi hijo. Nunca Él quitará su mano encima de nosotros. Pero somos nosotros los que lo esquivamos. He will never turn his back on us, but it's us who do that. We turn our back on him all the time. Todo esto para decirles, mi gente, caminen en fe, caminen en esa luz, no se apenen, aférrense a Dios. Y si están escuchando una música cristiana y los llaman por el teléfono, no le bajen el volumen, sonrían y digan, estoy glorificando a mi Padre, a mi jefe, a mi hermano, a mi number one. ¿Por qué tener pena en las cosas de Dios? Digan lo que digan. Podrá venir un ejército contra vos, pero Dios es
más grande que todos esos ejércitos. Walk by faith, not by sight, people. That's a powerful, powerful statement. And when somebody calls you on the phone and you're listening to Christian music, don't turn it down. You know. I don't want to get caught, man. Oh man, it's embarrassing. I don't want to be caught. Like, oh man, like I don't want to listen. Like, it's not cool. You know. Don't do that. So what you do is you're gonna flip Glorify it on to God. Some hip hop artist or some hip-hop reggaeton artist or something, right? You want to listen to hip hop? You want to listen to really good hip hop Christian music? Listen to Lecrae. Shaolin. Yeah. Listen to them. And the guy that sounds like Jay-Z, I can't think of his name right now. But yeah, you want to listen to hip hop? You want to listen to pop or something? Listen to Third Day or Casting Crowns. Yeah, I like Casting Crowns. You know, I do too. Yeah, don't be ashamed to glorify God, and don't just do it on Sundays, guys. Yeah, no solo háganlo los domingos, mi gente. Ese no es el único día en cual podemos glorificar. Deberíamos de glorificar every day, todos los días de nuestra existencia. That's right. ¿Saben por qué? Porque cuando estemos en vida eterna, right? Claro, nos vamos a advertir de otras formas. Pero no hay día cual no pase en cual no vayamos a glorificar a Dios. Así que acostumbrémonos right now. Yep, Let's get used to it right now, because that's what we're going to be doing. Life eternal, people. So might as well. Yep, when we're on the new get earth, in the rhythm, that's what right? we're going to be doing. Yep. And there's, Same. I mean, you should feel happy that you're glorifying God. Don't think of it as a chore or you have to do it. Nah. Yeah. You know. Do it because you want to do it, and do it because it makes you feel good. Exactamente. Pero bueno, mi gente. Creo que hemos llegado a la recta final, al fin de este podcast. What do you think? I think so. We're about to wrap it up, y'all. Bueno, mi gente, eso dicho, queremos darle las gracias por estar con nosotros. Denle a esa campanita. Denle always para todas las notificaciones, right? Así pueden estar al tanto de lo que estamos haciendo. Denos un like. Compártanos las páginas, redes sociales. También compartan. Y déjenos un comment. Déjenos saber si hay algo que quieren que hagamos más. Déjenos saber. Si hay algo que quieren de menos, déjenos saber. Es la única forma en que nosotros podemos mejorar como equipo y, bueno, como personajes y como gente real. You know what I'm saying? So give us a like, hit that bell, tell a friend to tell a friend to tell a friend, subscribe, share the social media pages, and leave us a comment. Don't be shy. If there's something you want us to do more of, let us know. If there's something you want us to do less of, let us know. It's the only way that we can improve as a team, as personalities, and as the realest of the real. Con eso dicho, with that said, I'm Baby Moy, ella es Cristal, she's Crystal, yo soy Moisés. Para ENT Hooligans, for ENT Hooligans en todo, Dios número uno. In everything that you do, keep God number one in your life. With that said,